igoshi na Jesu nwere ụmụ na nchi asị gị na ọ dị na Baịbụl na James na-ekrite ụmụ na nchi te James te Joseph te Judas ekigburu ele ha sị gị na ọ dị na Baịbụl. But people forget the error in the beginning. Is this not the carpenter's son? The answer, no, he is not. He is not the carpenter's son. Obugu Joseph Obonnaya. If you don't know his father, you can't know his brothers and sisters. Otito diri Jesu. So nda na-ekwu ihe ga-amaga Jesu asụsụedigo onye ihe na onye aswatara tenete na bo maọbụ na onye aswara na nne ha. So ihe anyị mara bụ na ọ ga-anwụkọ n'ọbụ ọnya ya bụ odiri na-eche n'eka. O nwerego ndị ọswatara amagburu ha ha odiri na-echi ọnya n'eka. Ọ bụrụ m na-ekweghị m maka ndị na-ekwu otu n'unu Baịbụl. Ị ga-amaghị Baịbụl ya jekwuru ndị mmadụ ya ma ha kọwa mana ya okwu otu dịrị Jesu. Pọl dị asọ ka dịka Jesu n'onwe tara ahụhụ ebe ọ na-agbasa ozi ọma. Ajụ ya, he was rejected in many places. He was persecuted. But what was most painful to Paul was that his persecution came not only from outsiders, but also from insiders. Some people whom he expected would have been support for his preaching of the gospel were the very people who tried not only to criticize him, but to undermine all he was doing. Ọgarịga nkụzi nke Paul na-akụzi ndị mmadụ abụghị ihe, especially because Paul anadịghị ndị ọ na-akụzi nkụzi ego na ọ na-akpa n'onwe ya nri. Ọ bụrụ na ịnị ya na nke ị nwetara ọsịgị thank you. Mana ebe na-ehu Paul na-arịọ ego na ọ na-arịọ ya maka ndị ọzọ na ọ bụghị maka onwe ya. Meanwhile, some of these other preachers were asking for maintenance, contrary to the spirit of the gospel. Maka na Paul anaghị ego, especially maka na ọ nọgụ mgbe Jesu bịara. Na ọ bụ vision Jesu ya na-azụtere n'ụzọ na ihe ọhụrụ Jesu kụziri ya bụ ọ gbadoro okwu wee na-akụzi nkụzi. Some thought na nke ya bụ imitation. Akparikete Paul ihe. Later then in the Corinth, the second letter to the Corinthians, Paul let out his feeling as a normal human being. Maka na ihe a na-eme n'ụka anyị abụghị nta bụ obidoro. O nwere ndị tuku n'ụlọ ụka ha ga-anaghara ihe na this parish. Ma ha ekpuchikogo ọnụ mgbe ha na-akọtọ ndị na-ara. Achọghị ndị ji anọ na bazaar committee, they don't have time. Because from Sunday to Sunday, they no n'ime ahịa. O nwere ndị ọba agbasara anụ ụka 5:30 na the next one ha ga nọ n'ogige nsịka ma ọ bụ ịkpa. They won't have time for anything. So the same people na volunteer onwe ha arụ ọrụ ụka na-eje bazaar committee asị na ọ bụ ndị na-eri ego ụka. Ịrọgọ ma onye ọzọ ọrọgide na ịha gị. Ọ bụrụ ndị na-ekwu ukwe, ndị na-aga ihe ọgụgụ, ndị na-agba odibo na mas, bịa soro ịbụ nwoke, ịbụ nwokorobịa, bịa soro gbagdo odibo na mas. Ịmanwa aga ihe ọgụgụ, ịgụkọ ọgụ. Onye na-aga agụpụta nkọcha. Ịhụgụta ihe oyi jekọ nje aga na ihe ọgụgụ. Nene, bịagara na bịaga ma ọ bụrụ na nke gị kọọ. No. All they know how to do is to criticize others. Ihe a ka emeketere Paul. And Paul wrote to the Corinthians, look, now, let me boast for once like a foolish man. I know I should not do this many ha. Second letter to the Corinthians, the chapter 11, the chapter 12. No, in chapter 12, Paul na-agwa anyị. Saying, look,
Well, there's something I can boast about. All these things in the matter of achievement. But the type of gift Chukwu na-enye mmadụ na ọ bụ ya bụ ihe mmadụ nwere ike iji tụọ ọnụ ma ọ bụrụ na enwere ike iji tụọ ọnụ. At the end, Paul concluded that his only boast is in Christ. So ya nwere ike iji tụọ ọnụ bụ Jesu Kristi. So okay. Na ya nọ na nrọ o kudugo onwe ya ha na ọsụ na o nwere ofu onye ya mara nọ na nrọ wee hụma ihe dị otu a. So ọ bụ n'ihe ọ bụ na ema na ya ma na ọ bụ sọ Chukwu mara. But then ihe o ji gosi anyị na ọ na-ekwu maka onwe onye bụzọ ihe aga na anyị n'ihe ọgụgụ tata. In order not to make me too proud, iji mee membele evilile onwe omelu, I was given a thorn, a punishment, something in my body that kept tormenting me. Ihe a na-ata m ahụhụ ka m wee mee gịnị wee doo umeala. Ụka ndị otu Kristi taa bụ ụka enweghị ahụhụ. People who don't want to suffer. People who think that suffering is always a sign of lack of grace. Therefore, they tell you, if you are in trouble, you just have to pray. If God does not answer your prayer, it means you have no faith. There is no greater lie than that. Paul said, I prayed 3 times to the Lord. Saint Paul. Number 1 bụ na anyị amaghị ihe ahụ na-eme Paul. Nobody knows. All the rumors and speculations bụ rumors and speculations. Onweghị a ga-ebole gị. Ụfọdụ si na ọ bụ isi ọwụwa waka Paul ma ọ naghị aha ya aha. Ụfọdụ si na Paul na-enwe ọnwụnwa nke anụ arụ na ọ ga-ejidota anụ arụ ya. Ọrịọkata Chukwu ma ọnwụnwa akwụsị ma ọ kwụsị gị. Ha bụrụ na gị nọ mgba ma na-enwe ya bụ ọnwụnwa anụ arụ ịkama ma nwere ego na amịrị. Ụfọdụ si na Paul daka ọkpakụrụkpa. Ọ bụrụ gị gbara eko eminyi mgbe ọ daka ọkpakụrụkpa ịkanai. Paul never told anybody what it was. He alone and his God knew what it was. Anyway, up to 10 explanations or speculations or suggestions about what this pain could have been. We don't know. Whether it was simply a physical bodily pain or a moral struggle or a spiritual torture, we do not know. All we know is that for Paul, it was a great torment. And for him, he would have preferred. And he prayed. Well, the other speculation under Madinenwe, Catechism Kizrai, Kedun Jadam na Eve Mary. Simple. Njadam na Eve Mary bunje kwe. Ha kachirinti no kunke chuku, we tank proshishi, as a hemelegana atana. Ije rugudas kedun proshisha in Nongbom. Gubo Jerbo Uroko, Hurungbo Herenunoka in Nongbomo. Or fathers no bapo. Ndọzọ na bụ mbembe, ndọzọ na bụ ube, ndọzọ na bụ ụtụ ọ gbasara gị isi ike na-ekwe ekwe bụ njọ Adam na Eve. The problem was not the fruit. Let us stop the speculation. Stop speculating what Paul's illness was. You will never know. What we know is that he prayed fervently. Paul raised the dead. Paul converted thousands and thousands of people to Christ. He prayed, and that prayer, by our own assessment, was not answered. Mi nwetecheri ihe liri ọrụ Chukwu bịa bụ na ịbụ nwa nke Chukwu ndị a na-evu ihe a n'uche amalaghị ihe bụ ife Chukwu n'ụzọ nke Jesu Kristi. Ndị a niile na-asị gị na Jesu atachiteme n'anyị lile ahụhụ na ọ chọghị ma onye nke na-ehụtakwa m ahụhụ ọzọ. He has not understood what it means to be a Christian. It is not true that any time you pray with faith,
God will answer your prayer. In the second book of Samuel, chapter 11, David committed a grievous sin. David mere njọ ọ bụghị sọsọ na o jekwuru nwunye mmadụ. Mana ge nwunye mmadụ ahụ dịrị ime o gbuo die lọgide nwanyị. That was double, triple crime because no use the power against the woman and against the husband. But he was told he had sinned. When David was told he had sinned in chapter 12 of second book of Samuel, David repented. And Nathan the prophet told him, "You have been forgiven, but David baekpere no pipia ni ibuono for how many days? 2 Samuel chapter 12 from verse 15 onwards. Did that child die or not? He died. Now by ekpere niile David kpere. Na agbanyeghị ọpịpịa niile David mere, nwatakịrị ahụ mechiri mege na nwụọ. Ya bụ na ebe ọchịrị ọmara Chukwu nke gị ma o mege gị ịrịọ ọrịa echele na ọ bụ maka na inweghị okwukwe maka na ihe anyị toshiri ikpe na ekpere dị nwe na Jesu Kristi kụziri anyị bụ ọ bụghị sọsọ ihe m chọrọ na ọ bụ gị ejiri chọọ ya maka na ya nwa na onwe ya arịọwọ nke a ga-emedun gị. Matthew chapter 26 verse 39, Mark chapter 14 verse 36, and Luke chapter 26 or chapter 22 verse 42. What happened? Jesus saw what was coming and he says, "Father, if it were for me, let this cup pass. But not my will, but your will be done." That prayer, God answered it in his own way, but not the way that Jesus at that moment prayed for. Iem na agwani yunubu makane ndo kasa karịa. Ndị na-edeghị n'ụzọ karịa. Membo ka ahụhụ bụ na unu na-atọ ụtọ na-akwụ ụgwọ maka okwu asa na-agwa unu. God's ways are not our ways. Now what it means is, especially if you are doing the will of God, don't make the mistake of the friends of Job, thinking that once he was no. Makano nwere nke ọ na-abụ ịfụta na ị na-efezi Chukwu nsogbu shi n'elu shi n'ala omepo. Don't ever make the mistake that once you are committed to doing God's will, you will have no trouble. Trouble will come. Trouble may multiply. But ask yourself, Chukwu na biko, 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 ike nsogbu adagam. Mana ọ bụrụ uche gị na m ji ata ahụhụ a, ọ ga-abịa gị nye m ike. Sometimes God will not remove the cross, but he will give you stronger shoulders to carry it. My grace is enough for you. Because my power is manifested more in weakness. Mane Paul siniaji adịghị ike etu ọnụ. Ọ bụghị na ọ na-egosi anyị adịghị ike ma na ọ na-egosi anyị na ọ bụ mgbe ha ga-adịghị ike ebe Jesu Kristi na-egosi na ọ bụghị mmadụ nkịtị narị ha. Because he tells us we are only earthen ways. Anyị bụ iteja ọmarịcha onyinye Chukwu nọ n'ime ya. It is not you. It is God acting. But you must allow God to enter into your life before that your weakness becomes a source of power. O nwere ndị weakness nke ha na-eme ha do too wicked and too bad. I'll give examples. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke inweta ihe na-eme ndị nwunye ha ma ọ bụrụ na ha suspect na o nwere nwoke ọzọ na-enenya. Ma nwoke ahụ na-eme nwunye ya ihe a
enweghị ike nọ one day without ijekwu nwaanyị ọzọ. The most unfaithful husbands are sometimes the most intolerant of marital infidelity. The same thing with women. Jealous, quarrelsome, fighting because of suspicion or maybe even fact. But why don't you use your own struggles to understand the pain the other person is going through? Because it is possible that person is crying and suffering for that sin, and yet you think he or she is enjoying it. In that state, if you are struggling with a weakness, if you are struggling with a sin, ask God to fill you with His grace, and His grace will be made manifest in your weakness. But if you become proud of your weakness, that weakness will destroy you. Ijiri ngara ijiri adịghị ike gị na-eme ngara ọlama gị n'iyi. Maka na sọsọ onye nwere ike ime adịghị ike gị ma ọ bụrụ ịdị ike bụ Chukwu n'onwe ya. Think of some blind people. O nwere ndị ga-anaghị ahụ ụzọ mana inweta ihe eji aka na ụkwụ ha eme. O nwere ndị ga-enweghị ụkwụ na aka mana inweta ihe nju ndụ ha eme. O nwere ndị ga-anaghị eji ije nọ na wheelchair, but they are brilliant brains and loving persons, because God's strength is made manifest in human weakness. Ask God, not only how can I get out of this? How can I get out of this? But ask Him, what do you want to teach me with this? Bege mụnwa bụ mmadụ nnụma na o nwere onye a kidnapụrụ, onye atọrọ nwanne maọbụ nwa ya maọbụ di ya maọbụ nwunye, ana m eso onye ahụ eje pọgatịrị because na kidnap ọma nne nke m, and I lived that torture for 5 days, so I understand the pain. Take your own pain and use it to sympathize with some other person who is suffering, and God's strength, power will be made manifest in your weakness. Don't be proud of your weakness. It cannot help you except God Himself steps in. Daniel chapter 2 from verse 13, I think. You read the story of the vision of Daniel. I think verse 1 also. Verse 1. The vision of Daniel. Daniel had a statue. Ishie bu gold. Ekaya bu silver. Obuye bu bronze. Okwya bu iron. And a bit of clay. Mixed up. And then from nowhere, Okute Shinu Gudobru, Gede Mbotaro, that statue. Obna gold dia nishi? No. Obna silver dia chest and hand, a bronze? No. Silver hand? No. Where did it hit? The weakest spot of the entire statue, the clay. And what happened? That statue was shattered to dust. Daniel gave a historical interpretation of that dream. Now, where is Nebuchadnezzar? After you, there will be another kingdom. After you, after him, another one. After him, another one. And at the end, another kingdom will come that will smash all of them and then rise up in its place. That was history. But there is also a moral interpretation valid for all of us. O nwere ka ihe echi wọta ya bụ ihe ọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla n'ime anyị. O nwego onye n'ime anyị ga-enweghị ihe Chukwu nyere ya bụ gold na ndụ ya. You have a golden part of your life.
It may be your height. It may be your beauty. It may be your intelligence. It may be your money. It may be anything at all, but it is golden. You also have silver, bronze, and iron parts. Very strong, very beautiful, very useful. Mana onwego onye n'ime anyị ga-enweghị mba achịbọrịa. Onwego mba achịbọrịa, mba ọ ga-eju ga-eju. Onwego piece of clay na his own statue. So what do? Present that weakest part to God so that he will heal it. Present that weakest part of you to God so that his grace will enter you through there. Onwere m na-agwa ndị na-echi dikin bọsha a na-echi ha dikin. Ha na-anọ gburu n'oche ha n'ezinụlọ. Ana onye akpọrọ oshi n'ezinụlọ nke ịfụta. Onye akpọrọ oshi n'ezinụlọ nke ịfụta. Ngwa ma ndị mụrụ ha. Hube ụmụ unu shi gbalite gadma empty forever. Nobody will take their place. God has created a hole in your family that will never be filled up. But from that hole, you will suffer pain because of that hole. But God will use that hole to be pouring graces and blessing into your family. Obrne father ayata bia suchite that hole with ego no law no tani moroko grace alagre no. But very often it also happens as it happened to Jesus and Ezekiel, that people answer God's call and they are not even accepted by their own family, by their own people. Onya hana gbambo. You see sometimes na fada aja nor n'ezinụlọ. Nwanne nwoke maọbụ nwanne nwanyị. Ọgbali oshibe bịa nara fada ego ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya maọbụ ego na-ajekụ ụlọọgwụ. Ochi na-ego ọ nara fada jee kpọta pastọ jee abịa ekpe n'ekpere na ebe nna ya ma fada anọ. Na-eme regularly. Many people have rejected the priests, sisters, brothers that God has taken from their family, and they are going to call false prophets to come and do what those people should have done for their family. Iem na agwando kanyi na agwakwando father na agwando sister. Let that rejection not be a discouragement. Jesus was also rejected. In Luke chapter 4, we read this same story today. Not only that they rejected Jesus, they wanted to kill him. And what did he do? He walked away from there and went to Capernaum and started working miracles there. But among his people, he was unable to work many miracles there. Maka na ha enwego okwukwe Jesu Kristi bụ Chukwu ezie bụrụ mmadụ ezie arịkpọtadịgo ọrụ ebube amachi na ebe nna ya na ebe ọ nọrọ sue maka na ebe nna ya bụ n'eluigwe, because they didn't accept it. So if you reject the blessing that God has brought to your family through your priest, through your brother who is a priest or a brother, or through your sister who is a sister, ọnwa juri kpakpando worie. There are so many people hungry for the word, for the witnessing, for the prayers of your brothers and sisters if you don't want them. But if you want them, God will use them also to bless you. Here, Lionel, all the apostles were from Galilee. Many of them were from Galilee. Many of them. Nazareth. Why not? Because nehe chirnehe maronye Jesubo. Mi dinu lobo koko na echue. Aza maro egbrie anagado sonufi. Obuga. They thought they knew him. Onya hi neneli imago onye obo, imag ma obo na eka ya be Chukwu jeshi wetere ge ngozi. But above all, gonwa bo onye Chukwu kporo, Chukwu ji arụ ọrụ, and you meet these obstacles either through your own personal weakness or through the rejection of those you have been sent to. Don't be discouraged. God's grace
is enough for you, because his grace, his power is made manifest in weakness, in human weakness. Ọbụna onwe onye ọbụla n'ime anyị ga-enweghị ike Chukwu nyere ọ ya ejere n'ọrụ, mana gonye Chukwu nyere gị ha gbanwa so na ha, gonye Chukwu nyere gị ha be nsogbu so na ha, mana ike agwụla gị, ekwele ma nsogbu ị na-enwe maka na ị na-eje n'Chukwu ozi bụrụ ya ji adọchi gị azụ, maka na ebe ahụ ọnwụnwa a si abịa be Chukwu n'onwe na-esi na ya enye gị gracia. But man, you must remain open to God's grace. Udo dịrị unu. Ọtụtụ mgbe ka ị na-anọkwu Chukwu, ọ gịnị ka iji ha na-eme?